Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Let's kick things off today with a rare bit of sunshine through the iron clouds of dictatorship. 14 political prisoners were released from Belarus in one fell swoop. Among them, 3 Polish citizens, 2 Latvians, 1 Estonian, a Swede, an American, and 2 Japanese nationals, and most notably, opposition figure and YouTube thorn in Lukashenko's side, Siarhei Tsikhanouski. And if you've been living under a rock or a state-run media dome, don't know who Tsikhanouski is, well, buckle up. This man's story is basically a crash course in how autocracies panic when someone brings a camera and an opinion. So here's the backstory. Tsikhanouski ran a popular YouTube channel, Country for Life, where he dared to do the unthinkable, criticize Lukashenko. Now in 2019, this wasn't just risky, it was a DIY ticket to prison. When Tsikhanouski decided to run for president in 2020, the regime freaked out faster than you can say fake election. He was arrested during a campaign event after a very convenient provocation staged by Belarusian security services. And Lukashenko, well, he didn't even try to hide it. He straight up bragged about ordering the arrest. The sentence? 18 years in prison for having the audacity to win an election with actual choices. And here's where the regime's psyop really kicks in. In 2023, Tsikhanouski's wife, the now internationally recognized opposition leader Siarhei Tsikhanouski, received an anonymous message claiming that her husband had died in prison. No proof, no confirmation, just silence. Not a word from Siarhei, and for months, years, she wasn't alone. Other relatives of political prisoners were being ghosted as well, because that's how Lukashenko plays. He doesn't just lock people up, he isolates them as if erasing them from existence and hope their families will just stop fighting, forget, and fall in line. It's dictatorship by gaslight. So when Siarhei and Svetlana finally spoke for the first time in 2 years, it was like a scene from a Cold War drama. No letters, no calls, nothing for 2 years, total blackout. Да, мы скоро увидимся. Ты что, ну сейчас уже лучше. Я так рада тебя слышать. Да. Ага. Ну мы просто не знаем же, я о тебе ничего не знаю больше 2 лет, Сергей, вообще ничего. Нет, ни одного. А за эти 2 года тебе приходили от Агнии письма? Ни одного, да? Мы писали, все писали, ну ясно. This isn't just punishment anymore. It's strategy. It's psychological warfare. Imagine being locked away thinking no one out there remembers you, while your spouse is shouting your name from every platform that will listen. That's what the regime wants, to break the spirit, to turn fighters into ghosts. And if you think maybe Siarhei got lucky with a cushy political prisoner suite with a TV, comfy bed, the works, think again. Now let's hear it straight from him post-release. Ничего нельзя. Адвокатов нельзя. Жалобы не выпускают. Письма ничего не выпускают. Сидишь только в этой камере. Уборка 4 раза в день у меня, да? 2 раза по часу, 2 по полчаса. Если ты не трешь все время в ШИЗО, зачем все время тереть? Это там все блестит. Приходят по стене штукатурку белая. Не убирал ШИЗО. Вот это кошмар. Вы понимаете? Вы говорите, пытки. Это что не пытки? Ничего нельзя. В законе у них прописано. Я говорю, ну у вас же прописано. Маньяки сидят с телевизорами, вот в соседних маньяки, убийцы, сидят, смотрят телевизор, у них все есть. Мне нельзя даже письмо от родных. Что там, как, я ничего не могу узнать. Я не могу купить ни мыло себе, ни зубную щетку, ничего. И так сейчас сидит. И Бабарика, они мне сказали, что у него тоже ничего нету. И Колесникова также. Хоть она онкология, так я не знаю, как она. Я уверен, что она тоже не получает. And this is what Lukashenko calls justice. Siarhei spent 5 years alone in a cell, no letters, no contact, just a regime doing its best North Korean impression.
And remember, there are still over 1,100 political prisoners in Belarus right now, living the same nightmare. And here's the kicker. Have you noticed how Belarusian political prisoners look eerily similar to released Ukrainian POWs? It's because Lukashenko and Putin are working off the same brutal playbook. No freedom of speech, no dissent, just obedience. Anyone who steps out of line is crushed. So yes, today we celebrate the release of Siarhei and 13 others, but this is just a start. For Belarus to truly be free, the dictatorship has to go. Remember that early June reality show twist where Trump and Elon Musk turn on each other like a bad buddy cop movie? Well, guess who tried to crash the party with a cameo no one asked for? That's right, Russian propaganda. Because if there's a Western headline, Moscow's gonna shove itself in like an uninvited guest with a conspiracy theory. Enter Vladislav Danenkov, Deputy Speaker of Russia's State Duma and founding member of the New People Party, basically diet authoritarianism supporters. While smooching at the St. Petersburg International Economic Forum, Danenkov casually dropped a bomb. The Russian Foreign Ministry supposedly received a request for political asylum from Elon Musk. Yep, Elon X to the moon Musk, asking for sanctuary in Putin's pleasure dome. Ждем в течение месяца обычно ответ, если мы направим ответ. Но ведь это действительно так. Но вот сейчас Цукерберга каждый день, по-моему, в Сенат ходит. А с нашим Илоном Маском он, мне кажется, он сделал ошибки. Но, во-первых, эти ошибки надо уметь прощать, а если не получится, то мы его всегда ждем. Он, конечно, с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой. То есть предложение там уже у них? Предложение там, мы уже написали, конечно, ждем ответа. Буду держать курс. The claim was so out there, even Russia's own foreign ministry wanted no part of it. They told TASS, this guy doesn't work for us, which frankly sounds like their go-to line whenever one of their cronies say something crazy. Now Peskov, the Kremlin's PR janitor, punted the question. Now let's wait for Musk or the foreign ministry to say anything real. Then Kim Zakharova, Russia's answer to an FAQ section with attitude, saying that she had no info and suggested talking to whoever cooked it up. As for Elon, radio silence. But maybe he's just missed a key part of his invitation, the warmest propaganda welcome this side of Sputnik, a video from a chorus of Russian babushka lobbying for Elon to take up permanent orbit in Mother Russia. Мы отряды Путина. Обращаемся к тебе, Илон Маск. Мы слышали, что там у тебя что-то не получается в Америке. Так вот, мы тебе предлагаем приехать в Россию. У нас прекрасная космическая отрасль, очень развита. Забирай все свои документы, забирай все свое богатство, что ты там нажил, иначе у тебя его отберут. И приезжай к нам в Россию. У нас любовь, уважение. У нас Россия большая, и ждем тебя, и здесь ты покажешь себя, и ты внедришься, и ты достигнешь Марса, как ты хочешь достичь его. Приезжайте сюда, Россия ждет тебя, Илон Маск, и ты об этом не пожалеешь. Мы русские, ждем тебя, какой восторг! Илон, пока есть возможность приехать в Россию. Здесь очень большие возможности тебе стать личностью. Здесь тебе никто не будет ни пинать, ни гонять, ни преследовать, как там в Америке. Здесь очень другой менталитет вообще-то. И люди совсем другие. Поэтому всегда Русь побеждает. В России очень хорошо жить. И нам такие люди, как вы, конечно, мы не против, потому что надо космос осваивать вместе с нашими космонавтами. Это очень будет хорошее предложение для вас. Стать здесь личностью. Now, according to these legendary pensioners of propaganda, Elon's space dream can only truly flourish in Russia, because nothing says advanced aerospace engineering like advice from a woman who held daily summits on the park bench and know exactly how Musk should be spending his billions. One probably tried to call SpaceX directly to recommend pouring vodka in a fuel mix. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.